Alright, welcome back. So after multiple attempts at Sacred Waters, we kind of gave up on it. Now we're going to try that again. And we're going to also going to do the achievement of taking down the Wonder before defeating Mahipala. And let's hope we can actually do it this time. I was reminded the other day of a story that I had nearly forgotten. The tale of the god Indra and his battle against the mighty serpent, Vritra. The Vritra had taken all of the rivers of the world hostage, causing a global drought. Only by destroying the 99 fortresses of the Vritra and slaying the beast itself was Indra able to liberate the waters. The priests would call me sacrilegious, but to me, this tale has a hidden meaning. I am facing a Vritra of my own, and that monster is the great lie that I have lived until this day. The 99 fortresses are the little lies that are still burrowed into my soul. My irrational fear of corruption, my distaste for violence, and that misplaced care for the so-called innocent. Only when I destroy these inner fortresses can I unleash the greatness within me and become a ruler whose name will live on for millennia. To do so, I must look beyond our traditional enemies. Far to the northeast lies the land of Bengal. It is here, where the sacred Ganges meets the ocean, that I will achieve my greatest triumph yet. I have announced a march on the Pala Empire that rules Bengal. General Arayan has already left at the head of a large vanguard. Together, we will bring holy water from the Ganges back to Chola lands, so that the gods may bless our realm. And if I can defeat one of the greatest empires in the known world in the process, then all the better. Alright. Rendezvous with General Arayan near the Bengali army's camp. Bring Rajendra to Concord or allies who can control the production buildings. As long as you have food stockpiled, your soldiers will regenerate HP when you taunt 110 for the cost of up to 500 food. Improve army morale by using your heroes in combat. This takes a form of extra attack points for all your soldiers, which is lost if your heroes are on horse/killed. Rajendra begins in the Imperial Age with a population limit of 200 that does not require houses to maintain, but cannot construct any slow-moving siege weapons except for armored elephants before reaching General Arayan. You have no economy of your own in this mission and cannot train economic units such as villagers or fishing ships, nor any trade cogs or transport ships. Instead, you will receive resources from your allies in Venki, as well as the towns you conquer on your way to Bengal. To win, you must strike a balance between restraint and expediency. Rushing ahead to defeat Mahipala before his army reaches full strength and his wonder is completed could stretch out your supply lines, but advancing slowly will allow the Bengalis to fully build up, making final battle harder to win. Raiding the countryside and completing side quests will slow down your march, but the resources and otherwise inaccessible technologies that they provide could prove indispensable later on. Mahipala's economic buildings lie on the banks of the Ganges, making them vulnerable to naval raids. Your scouts report, Rajendra's army has arrived in the allied town of Venki. You'll be able to augment your starting forces here, but you cannot linger for too long before resuming your march towards Bengal. Kalinga is close to Venki, and its defenses are comparatively weak. It will defend itself mostly with elephant archers and infantry. Beyond Kalinga lies the heavily fortified city of Utkala, whose walls could prove too great a challenge for a head-on assault. It will defend itself primarily with infantry, arbalesters, and siege weapons. At the end of the road lies the Pala Empire, ruled by the great Bengali Emperor Mahipala. He has made camp by the banks of the Ganges and will train a vast and diverse army, which includes the fearsome Ratha, the Bengali chariot of war. General Arayan, a veteran from the campaign against the Chalukyan Empire, has established a forward camp near the Bengali position, where he awaits your arrival. Scattered throughout the countryside are local villages that are prime targets for raiding. You may also run into bandits, but these should prove no match for your imperial army. Sari. The journey ahead of us will be long and arduous. But take heart, men. Once the Bengali emperor lies dead in the field, you will all drink from the sacred river Ganges.
இந்த கணமே போகிறேன். சரி, உங்கள் இந்த கணமே கட்டளை. சரி, இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. I இந்த hear கணமே rumors போகிறேன். of ஐயா. a vast சரி. Chola force marching இந்த கட்டளை. by land. இந்த கணமே போகிறேன். Do you truly believe that இந்த your கணமே army of போகிறேன். இந்த flesh கணமே can போகிறேன். go toe to toe with the உங்கள் Bala சித்தம் சரி Empire? ஐயா. அப்படியே சரி ஐயா. அப்படியே சரி இந்த ஐயா. கட்டளை. உங்கள் சித்தம் சரி. அப்படியே It did not work என்ன out கட்டளை so ஐயா. well. இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே முன்னே ஆயுதத்தை எடு. Kingdom of ஆயுதத்தை Kalinga is the first முன்னேறு. obstacle in our path. Many of their soldiers are spread out across the countryside, so the city அப்படியே should கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. இந்த கணமே சரி ஐயா. Abandon your அப்படியே post. இந்த கணமே அப்படியே I mean, defend the city with your lives. சரி. Kalinga is ours. Let us rest and bandage our wounds before we continue our உங்கள் march. சின்ன It கட்டளை appears that King ஆயுதத்தை எடு. சரி Imbrarata ஐயா. fled as soon இந்த as he saw கணமே the சரி forces ஐயா. on the இந்த horizon. கணமே போகிறேன். He now hides in a small fortress in the mountains and plans to attack us from behind once we leave the city. If we kill him, we could crush what little remains of the resistance. We are running low on provisions for our soldiers, Emperor. Might I suggest a quick romp என்ன through the கட்டளை? countryside for a bit of சரி ஐயா. pillaging? The peasantry have excellent food stores at this time of year. I hear கட்டளை? that you have captured அப்படியே. Kalinga, Rajendra. I too stepped on an ant சரி. this morning. சரி you ஐயா. know. முன்னே உங்கள் சித்தம். You do not hear me bragging about சரி. என்ன A கட்டளை? ship filled with resources has முன்னேறு. arrived from Tanjavur. உங்கள் சித்தம். Make sure that it reaches our army என்ன unscathed. கட்டளை? சித்தம். Spare us. இந்த கணமே ஆயுதத்தை போகிறேன். எடுத்து தா the இந்த other கணமே village போகிறேன். women. என்ன கட்டளை? They have more food than we do. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். சரி. என்ன கட்டளை? இந்த சரி ஐயா. அப்படியே என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். இந்த கணமே இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. சரி. உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே அப்படியே சரி ஐயா. என்ன கட்டளை? சரி. ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். இந்த கணமே என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? சரி. இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே உங்கள் சித்தம். அப்படியே சரி. என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். தாக்கு. என்ன கட்டளை? முன்னேறு. உங்கள் சித்தம். பாய்ந்து தாக்கு. முன்னேறு. பாய்ந்து தாக்கு. ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். முன்னேறு. சரி. சரி ஐயா. Don't be distracted by These Kalinga. old trebuchets may yet சரி. have a few அப்படியே birds. இந்த கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். Let us அப்படியே use them to உங்கள் crack சித்தம். open Utkala's இந்த defenses. கணமே போகிறேன். இந்த Utkala கணமே lies போகிறேன். before us. அப்படியே இந்த கணமே Its போகிறேன். thick கட்டளை. walls and dense forests are formidable defenses. Perhaps we can find an easier way inside. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. பாய்ந்து தாக்கு. The walls of உங்கள் Utkala சித்தம். have not been breached in living memory, என்ன கட்டளை? and they will not fall today. உங்கள் சித்தம். சரி. உங்கள் என்ன கட்டளை? கணமே போகிறேன். ஆயுதத்தை சரி ஐயா. கணமே போகிறேன். முன்னேறு. சரி. உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே சரி. கணமே கட்டளை. The wood in these machines is சரி. rotted சித்தம். through. முன்னேறு. சரி. I am surprised that they survived this long. உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடு. ஆயுதத்தை எடு. சரி. என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். முன்னேறு. பாய்ந்து தாக்கு. Utkala is இந்த ours, கணமே கட்டளை. but we cannot stay here for long. சரி. அப்படியே Reinforce சரி our ஐயா. army and சரி let ஐயா. us face the சரி. Bengali இந்த emperor கணமே in battle. போகிறேன். A என்ன ship கட்டளை? filled with சரி. resources சரி has ஐயா. arrived கணமே from போகிறேன். Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Some weeks உங்கள் ago, அப்படியே இந்த கணமே சரி bandits ஐயா. stole a relic from our monastery. சரி. இந்த கணமே As our ஐயா. new ruler, என்ன we கட்டளை? ask கணமே போகிறேன். return. உங்கள் சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன்.
How's the construction going? About halfway done. என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன் சரி ஐயா கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் It is good to see you again, Rajendra. போகிறேன் Now, Mahipala has arrayed his army on the battlefield and prepares to attack. சரி My men and I have Ungal scouted sittam. the land thoroughly, however, so we will not have to fight blindly. We must hurry to secure our position. Prepare for battle. When this day is over, we will wash off the blood of our சரி, enemies in என்ன the கட்டளை? sacred அப்படியே waters கணமே of the போகிறேன். Ganges. உங்கள் சித்தம் முன்னேறு அப்படியே பாய்ந்து தாக்கு என்ன கட்டளை எடு சரி சரி ஐயா அப்படியே உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா சரி சரி ஐயா என்ன கட்டளை ஐயா Everyone go around. உங்கள் சித்தம் கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை ஐயா சரி உங்கள் சித்தம் பாய்ந்து தாக்கு சரி என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் சரி அப்படி சரி ஐயா என்ன கட்டளை My dynasty Ungal no sittam. longer Sari ayya. embark on extravagant campaigns like yours long ago, Rajendra. Now we will teach the Cholas that same lesson. Send forth the Rakas! என்ன கட்டளை முன்னேறு இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை பாய்ந்து தாக்கு சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் I don't think this was well thought out. என்ன கட்டளை ஐயா முன்னேறு உங்கள் சித்தம் And they completed it. They completed the wonder. சரி இந்த கணமே ஆயுதத்தை எடு Okay, let's see if we can reload that and then quickly go for the. I should have just saved earlier. என்ன கட்டளை போகிறேன் உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை சரி சரி ஐயா பாய்ந்து தாக்கு Yeah, I should have acted faster. உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை சரி Restart. No, restart the mission, I mean. என்ன கட்டளை சரி The சரி journey ஐயா ahead of us அப்படியே will be உங்கள் long சித்தம் சரி and என்ன arduous. கட்டளை சரி ஐயா கணமே போகிறேன் Take heart, men. உங்கள் சித்தம் Once என்ன the கட்டளை Bengali உங்கள் சரி emperor lies சரி dead ஐயா in the சரி field, கணமே we will போகிறேன் all drink from the இந்த sacred கட்டளை river கணமே Ganges. போகிறேன் இந்த கணமே சரி உங்கள் சித்தம் The என்ன kingdom கட்டளை of Kalinga இந்த is கணமே the first போகிறேன் obstacle in our path. உங்கள் சித்தம் Many of their soldiers are spread out என்ன across the கட்டளை country. என்ன கட்டளை இந்த So கணமே the city போகிறேன் should என்ன be கட்டளை seized. இந்த கணமே என்ன கட்டளை சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் பாய்ந்து தாக்கு I hear rumors of a vast என்ன Chola கட்டளை? force marching on my land. உங்கள் சித்தம் முன்னேறி Do you truly believe that your கணமே army போகிறேன் of legionaries can go toe to toe with the Pala Empire, Rajendra? என்ன கட்டளை உங்கள் சின்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு இந்த கடமை ஐயா சரி ஐயா இந்த கடமை போகிறேன் இந்த கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் உங்கள் சரி ஆயுதத்தை எடு சரி இந்த கடமை போகிறேன் இந்த கடமை போகிறேன் சரி இந்த கடமை போகிறேன் உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா Kalinga is ours. என்ன கட்டளை Let us rest இந்த and bandage our இந்த கடமை wounds போகிறேன் before we continue our march. It appears that King Indrarata fled as soon as he saw our forces on the horizon.
building a small fortress in the mountains and plans to attack us from behind once we leave the city. If we kill him, we could crush what little remains of the resistance. உங்கள் We are சிறிய running low கடமையை on provisions for our soldiers. சரி இந்த Might I கடையை suggest a quick romp அப்படியே through the countryside for a என்ன bit of கட்டளை? pillaging? இந்த கடமையை The போகிறேன். peasantry have excellent food stores at this time of year. I hear that you have captured Kalinga, Rajendra. I too stepped on an ant this morning, you know. உங்கள் சித்தம் முன்னேறு You do என்ன not hear கட்டளை? me bragging. சரி A ship என்ன filled கட்டளை? with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Spare us. Kill the people in the other village over there. They have more உங்கள் food சித்தம் than we do. ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை அப்படியே சரி என்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் சரி உங்கள் சித்தம் சரி இந்த கடமை கட்டளையா உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா என்ன கட்டளை இந்த கணமே சரி இந்த கணமே ஐயா அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை அப்படியே இந்த கடமை போகிறேன் சரி பாய்ந்து தாக்கு என்ன கட்டளை கடமை போகிறேன் அப்படியே என்ன கட்டளை These old trebuchets may yet have a few bells in them. சரி இந்த கடமை போகிறேன் Let us use them to crack open Utkala's defenses. Utkala lies before சரி us. ஐயா இந்த கடமை Its போகிறேன் thick walls and dense forests are formidable சரி defenses. என்ன கட்டளை சரி ஐயா சரி Perhaps we can find an சரி easier சரி way. ஐயா கடமை போகிறேன் சரி 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 ஐயா என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை சரி The ஐயா walls கடமை of Utkala போகிறேன் have சரி not been breached சரி of ஐயா. living men, and they will not fall to them. சரி ஐயா முன்னேறு என்ன கட்டளை சித்தம் சரி அப்படியே இந்த கடமை போகிறேன் ஆயுதத்தை இந்த கடமை போகிறேன் சரி ஐயா முன்னேறு அப்படியே ஆயுதத்தை இந்த கடமை போகிறேன் உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா பாய்ந்து தாக்கு என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் கடமை சரி ஐயா கடமை ஆயுதத்தை I am surprised that they survived this long. உங்கள் சித்தம் சரி அப்படியே இந்த சரி ஐயா கட்டளை அப்படியே Dreadful news, Emperor. சித்தம் The சரி ஐயா Kalinga அப்படியே have returned to their city and killed our garrison உங்கள் there. சித்தம் சரி சரி ஐயா என்ன கட்டளை அப்படியே இந்த தாக்கு சரி ஐயா முன்னேறு ஆயுதத்தை is இந்த ours. கடமை போகிறேன் இந்த கடமை போகிறேன் சரி சரி ஐயா Reinforce our army and let us face the Bengali emperor in சரி battle. ஐயா என்ன கடமை போகிறேன் சரி ஐயா இந்த அப்படியே இந்த கடமை போகிறேன் Some weeks ago, அப்படியே bandits சரி stole சரி a ஐயா relic from முன்னேறு our பாய்ந்து monastery. தாக்கு As our new ruler, we என்ன கட்டளை asked சரி ஐயா சரி It is இந்த good to கடமை see you போகிறேன். again, Rajendra. என்ன கட்டளை Now, Mahipala has arrayed his army on the battlefield and prepares to attack. உங்கள் சித்தம் My men and I சரி have சரி scouted ஐயா the land சரி thoroughly, ஐயா இந்த however, கடமை போகிறேன் so we will not have இந்த to கடமை fight blindly. அப்படியே We must hurry உங்கள் to சித்தம் secure our ஆயுதத்தை position. எடு இந்த கடமை Prepare போகிறேன் for battle. When this சரி. day is over, we சரி will ஐயா. wash off the blood of our enemies in the sacred waters of the Ganges. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that உங்கள் it சித்தம் reaches our கடமை army போகிறேன் unscathed. சரி இந்த கடமை போகிறேன் உங்கள் சித்தம் Okay, still not halfway down. உங்கள் என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் என்ன கட்டளை சரி ஐயா உங்கள் சரி ஐயா என்ன கட்டளை சரி ஐயா தாக்கு முன்னேறு சரி ஆயுதத்தை எடு கட்டளையே சரி முன்னேறு ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை சரி ஐயா முன்னேறு சரி பாய்ந்து தாக்கு அப்படியே இந்த கணம் சரி ஐயா என்ன கட்டளை
உங்கள் சித்தம். சரி. உங்கள் ஆயுதத்தை எடு. சரி. உங்கள் சித்தம். சரி. என்ன கட்டளை? சரி 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 இந்த சரி இந்த கணமே சரியா? இந்த கணமே போகிறேன். சரி சரி இந்த கணமே போகிறேன். முன்னேறு. என்ன கட்டளையா? சரி ஐயா. ஆயுதத்தை எடு. கணமே Go, போகிறேன். go, go! உங்கள் My சித்தம். dynasty learned not to embark on extravagant campaigns like yours என்ன long கட்டளை? ago. Now we will teach the உங்கள் Cholas சித்தம். that same lesson. என்ன கட்டளை? Send அப்படியே forth the தாக்கு. relinquish. வந்து தாக்கு. இந்த கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். வந்து தாக்கு. சரி 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 ஐயா. அப்படியே ஐயா. ஆயுதத்தை சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே சரி ஐயா. முன்னே சரி ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? Make way for the armored elephants. இந்த கணமே போகிறேன். சரி முன்னே சரி ஐயா. ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சின்ன கட்டளை. ஆயுதத்தை எடு. பாய்ந்து தாக்கு. உங்கள் சித்தம். Yes, yes! Break it down! Okay, that's dealt with. Now, everything else. Because I neglected to boost my army. உங்கள் சரி ஐயா. சரி இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம். சரி அப்படியே இந்த And கணமே hopefully we don't have to worry about anything else. ஆயுதத்தை எடு. Maybe. A ship filled with resources has arrived from Kattali. Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Yeah, I'll think about that. Let's make some skirmishers. உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். சரி என்ன கட்டளை? அப்படியே இந்த And let's கணமே get General போகிறேன். Orion away from the enemy அப்படியே lines. இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம். We also have to take out Kalinga. Maybe we could retreat. அப்படியே சரி ஐயா. என்ன கட்டளை? உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? சரி உங்கள் சரி ஐயா. பாய்ந்து ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? அப்படியே That means சரி like, ஐயா. we caught their attention. அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சரி அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? சித்தம். என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். முன்னேறு தாக்கு. முன்னேறு. I don't think we're ever going to be able to defeat the Navy. ஆயுதத்தை எடு. சரி அப்படியே சரி ஐயா. அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். I think this is a perfect time to go back and do side quests because they're not going to build their wonder anymore. என்ன கட்டளை? உங்கள் என்ன கட்டளையே? உங்கள் சித்தம். சரி ஐயா. சரி என்ன கட்டளை? அப்படியே உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். சரி அப்படியே. Let's go get Sorry, that அப்படியே. relic. Oh no, they are உங்கள் coming. சித்தம். Oh lord. சரி சரி ஐயா. உங்கள் சித்தம். சரி அப்படியே சரி ஐயா. Run back! உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே Run, Rajendra, run! என்ன கட்டளை? கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். Oh god, can we அப்படியே forget? And Kalinga is occupied by. இந்த கணமே இந்த And கணமே Kalinga is போகிறேன். occupied, so we can't go back. சரி ஐயா. Oh no! இந்த கணமே போகிறேன். சரி சரி ஐயா. Let's save first because it's actually a successful destruction of the இந்த wonder. கணமே போகிறேன். அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் ஐயா. அப்படியே ஆயுதத்தை எடு. சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன்.
சரி ஐயா. உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே அப்படியே. இந்த சரி ஐயா. அப்படியே. சரி ஐயா. என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. முன்னேறு. சரி. ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். பாய்ந்து A தாக்கு. ship filled with resources has arrived from Tanjavur. முன்னேறு. Make இந்த sure that கணமே it reaches our போகிறேன். army உங்கள் unscathed. சரி ஐயா. கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. இந்த கணமே அப்படியே. பாய்ந்து தாக்கு. முன்னேறு. சரி ஐயா. சரி Hey, ஐயா. recaptured. உங்கள் சித்தம். பாய்ந்து தாக்கு. என்ன கட்டளை? The armored elephants are terrible against infantry. உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. இந்த கணமே போகிறேன். But we recaptured Kalinga. That's good. That means we can build up our units again. Oh, and we do have these trade cogs that we're building up. We could send them towards Kalinga's docks. Hopefully. Quick, resupply. Yes! He's just cheap. He just got some resources. And it looks like they're not actually fighting us, thankfully. That means we can take our time. Not dying. என்ன கட்டளை? Oh no, here they come. Oh no, 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 no. என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். சரி. இந்த கணமே ஐயா. அப்படியே. உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். ஆயுதத்தை எடு. முன்னேறு. ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? முன்னேறு. சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. இந்த கணமே ஐயா. கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. கணமே போகிறேன். சித்தாக்கு. சரி. சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. அப்படியே. என்ன கட்டளை? சரி. முன்னேறு. இந்த கணமே என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. உங்கள் சித்தம். சரி ஐயா. Run away even faster! இந்த கணமே இந்த கணமே போகிறேன். சரி. அப்படியே. சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். ஆயுதத்தை எடு. அப்படியே. என்ன கட்டளை? கணமே போகிறேன். சித்தம். சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? தாக்கு. ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சின்ன கட்டளை? கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். சரி. பாய்ந்து தாக்கு. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Oh boy. This is not optimal. This is not optimal at all. உங்கள் சித்த கணமே போகிறேன். சரி. ஆயுதத்தை எடு. Yeah, this is not gonna work. Reload.
என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை கணமே இந்த கணமே போகிறேன் சரி சரி ஐயா கட்டளை சரி ஐயா சரி ஐயா சரி இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா அப்படி இந்த கணமே இந்த கணமே முன்னேறு இந்த கணமே போகிறேன் முன்னேறு ஆயுதத்தை கட்டளை முன்னேறு சரி இந்த சரி இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை அப்படியே அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் சரி என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் சரி Filled அப்படியே with resources has arrived from Tanjavur. இந்த கணமே Make sure that போகிறேன் it reaches our army unscathed. சரி சரி ஐயா என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் Let's இந்த go கணமே back போகிறேன் here. உங்கள் சித்தம் முன்னேறு சரி என்ன கட்டளை You're going to use the trade cog resources to rebuild. While waiting for the Mahipala army to reach us. உங்கள் Oh, சித்தம் hello, what's this? Is this a path westward? என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் Speaking of which, there's some big cogs that can give us resources. Yes. Yep, that certainly is resources. Let's get some pikemen, skirmishers, elephant archers too. And some onagers as an emergency. சரி அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை அப்படியே என்ன கட்டளை Right, here they come. உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் அப்படியே என்ன கட்டளை சரி ஐயா அப்படியே சரி இந்த கணமே போகிறேன் Onagers, go! Ah, this is what happens when I'm actually prepared. உங்கள் சரி Oh no, no, please don't actually die. சரி ஐயா அப்படியே உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் சரி அப்படியே சரி ஐயா அப்படியே இந்த சரி அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் சரி இந்த கணமே போகிறேன் There you go. கணமே Stay there. கணமே ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா சரி ஐயா என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் Our onagers come back. They're going for a second wave. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. It did, technically. என்ன கட்டளை Okay, good. I think that took care of most of the army that they spawned with, that we kind of ignored. Now let's take some of our elephants and then go this way. Loot some villagers. சரி
I think with this we can probably secure Kalinga again. It depends on what comes by, I guess. Oh no, there's another army. And they're bringing trebuchets. Wonderful! உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? சரி, அப்படியே உங்கள் சித்தம். சரி ஐயா. Right, that's another village taken down. And let's send some armored elephants up. We also want to take down the Kalinga and kill King Indraratha. Well, meanwhile, let's loot this village right here. While waiting on more reinforcements. என்ன கட்டளை? அப்படியே. Okay, here they come. சரி. Alright, elephants to the front. I once mourned the killing of innocents. But I must remember that these peasants are not truly innocent. என்ன கட்டளை? In their weakness, they allow சரி, themselves இந்த to be கணமே used போகிறேன். by an enemy king. They are as complicit in the slaying of my soldiers as he is. Rajendra, no. You're becoming a tyrant. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Okay, good. We're winning. And, we have a lot of armies. But that's fine. We'll have to recapture Chola to make a stand there. Let the armored elephants take the hit, and then let the elephant archers go and snipe the king. My only regret is not joining the Chalukyas in war against you, Rajendra. It would have been a fine thing to என்ன burn கட்டளை? இந்த Tanjavur to கணமே the போகிறேன். ground. Strong words for a man with an arrow through his chest. But for such words to have any meaning, they must சரி. be acted upon. A brave death does not undo a life of cowardice. Hello, what are you guys doing here? Ah, they took out an armored elephant. Alright, that takes care of the siege engine. I think we have enough to start moving என்ன back out. கட்டளை? சரி ஐயா. Oh no, the rest of their army just had to gather here. Huh. Oh, that's unfortunate for me.
guess we'll have to make a உங்கள் stand சிந்த at. கணமே போகிறேன் அப்படியே இந்த I'll take a பலியிட stand கணமே at போகிறேன் Kalinga. பாய்ந்து தாக்கு என்ன கட்டளை இந்த We கணமே should probably go போகிறேன் around them. உங்கள் சித்தம் சரி அப்படியே A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Right to Kala. என்ன கட்டளை போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் Move a chunk of our forces over there, and let's see if the battle if we can take all of these guys out by themselves. சரி முன்னேறு Oh, what timing! We actually met against the army while we were leaving. என்ன கட்டளை சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் சரி உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் Might need some elephant archers instead. சரி அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை சரியையா அப்படியே Let's garrison our heroes inside the castle so they don't run away. Let's get like 15 elephant archers. They'll probably be able to handle it. Let's have some archers here. உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை சரி சரியையா இந்த கணமே போகிறேன் சரியையா ஆயுதத்தை எடு சரி அப்படியே What is it with these monks and not being able to keep track of their holy artifacts? Ah well, as long as they reward us for our trouble. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் Let's get the heavy scorpions up. And I highly doubt we can actually do anything to punch through this wave of galleons. Let's try to make a lot of heavy demo ships. Maybe. Anyway, get the elephant archers back here. Get a relic cart back here. சரி என்ன கட்டளை Just regenerate some HP. சரியையா உங்கள் சித்தம்
We humbly thank you for your help, Emperor Rajendra. என்ன கட்டளை? You may have your pick இந்த from கடமை our supply போகிறேன். stores. Chemistry research, cannon galleons now available. Cool. That means our archers will do more damage. They already do bonus damage from the morale bonus. We should also make some trebuchets. உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம் கடமை போகிறேன். இந்த கடமை போகிறேன். General Orion's camp has been destroyed. I guess it just leaves us to get the rest. Now, do we have enough siege? The answer is no, there's never enough siege. என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம் இந்த கடமை சரியா? என்ன கட்டளை? கடமை போகிறேன். சரி. Oh, here comes the army. சரியா? சரி, இந்த கடமை போகிறேன். No, you're not getting the trebuchet. என்ன கட்டளை? Right, well, now's as good as the time as any. Attack! சரி. உங்கள் சித்தம் முன்னேறு. ஆயுதத்தை எடு. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. சரியா? இந்த Make கடமை sure இந்த that it கடமை reaches our army முன்னேறு. unscathed. I think they actually destroyed the trebuchet. Oh well. உங்கள் சித்தம் சரி, ஆயுதத்தை எடு. Go get the second castle. Now, demolition ship army. That's kind of a waste. Boo! I didn't get to see the explosions. உங்கள் சரியா? இந்த கடமை போகிறேன். சரி, முன்னேறு. I have to take care of some of the villagers. உங்கள் சித்தம் பாய்ந்து தாக்கு. இந்த கடமை போகிறேன்.
Siege the castles! சரி. என்ன கட்டளை? சரி. Phew, that took way longer than it should have. Filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. The Pala army scatters like birds frightened by a tiger's roar. Victory is ours. Victory! That went a lot smoother than yesterday. Despite suffering humiliation at my hands, Mahipala refuses to bend the knee. He retreats and leaves eastern Bengal open for raids. And in doing so, he saves his dynasty from annihilation. A part of me admires his staunch resistance, but that is a part of me which must die. There can be no admiration for one's enemies, no respect for those who refuse to accept their place in the world that I am creating. For now, I will leave Mahipala to pick up the pieces of his broken pride. Another, even greater predator has drawn my eye. Whew. Yeah, they still had all these galleons. And I'm pretty sure they weren't actually just training units out of their military buildings. They were just getting them via trigger, I think. Maybe. Otherwise, they would have a lot of galleons to work with. Jeez, look at all these ships. Pretty sure all these ships just result in 200 population alone. Hey, there's an Easter egg bandit. Looks like Kalinga doesn't really attack that often, though. Probably could have gotten this earlier, or probably could have gotten it right after we got the Wonder. Or maybe while we were getting the Wonder, since we only needed like a couple of elephants and archers to shoot down their infantry. And elephants. Yeah. Huzzah! Yeah, they have way over 200 army.